channel Gagan's Growth, and this is my very first video on YouTube. I decided to start this channel to share my learning journey experiences with you all, and today I'm beginning with something new, which is like learning French from scratch. Honestly speaking, I'm a complete beginner person, so I'll be documenting my progress, the lessons I take, and everything I learn along the way. If you would like to learn French with me and follow my journey, make sure to subscribe to the channel. Now let's start with the day one of learning French. So, yeah, all right. I want to share a little story with you. Honestly, this isn't my first attempt to learn French. पहला भी मैं YouTube ਤੇ काफ़ी वीडियोस देखियां कुछ ਚੈਨਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਸ ਡਾਇਲੈਕਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੌਪਿਕਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਬਿਗਨਰ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣੀ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੇਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ then I realized something. Maybe I wasn't learning the wrong language, but I was just learning it in a wrong way. ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ABC ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਸੋ ਲਾਈਕ I am a complete beginner person, as I mentioned earlier. So that's when I decided to take help from ChatGPT. ਮੈਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੈਂਚ ਸਕਰੈਚ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਜੰਪਿੰਗ ਇਨਟੂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਕਲਰਸ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸੋ ਆਈ ਥੋਟ ਵਾਈ ਨਾਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਜਰਨੀ ਔਨ YouTube. Maybe it is a good idea. So now that we have covered the greetings, let's move on to some basic French vocabulary. Screen पे different categories the words ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रहे होंगे like colors, fruits, animals, birds, school items, house items ਤੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਔਰੇਂਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਔਰੇਂਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਫਰੈਂਚ 'ਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਔਰੇਂਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਮੈਨੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਿਊ ਵਰਡਸ ਡੋਂਟ feel pressure to memorize all of them in a day. Um, and one more thing, if you learn 50 to 100 new words every single day, you will be surprised by how quickly your vocabulary grows. But remember, it's not just about learning new words, it's about revising them too. So this is the PDF which is given by ChatGPT. It ਵੀ same ਹੀ words ਨੇ like very basic. ਇਹ ਫਸਟ ਸ਼ਾਰਟ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ChatGPT ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਵਰਡਸ ਨੇ ਆਫਟਰ ਡੈਟ I'll be move on grammar, tenses, verbs, some common verbs like these kind of things. So guys, honestly speaking, don't rush the process. Learn a few words, repeat them out loud, revise them the next day, and stay consistent. Consistency is the key. Even 20 to 30 minutes of daily practice can make a huge difference over time. Of course, YouTube has some amazing French learning channels. I'm definitely going to use them as well. But before watching those videos, I think it's important to build a strong foundation. ਜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਲਾਈਕ these type of words ਸਿੱਖਾਂਗੇ once we have a good foundation then we can start learning from YouTube channels as well ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ that I'm avoiding YouTube. Actually, YouTube is one of the best platform to learn French, but I believe the right order is basic French and advanced later. That's why I'll understand much more and won't feel lost while watching those lessons. So these are some main channels like Learn French with Alexa. She's very good in French and she's quite fluent person.
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਲਰਨਿੰਗ basic things from ChatGPT, I'll definitely like to jump on YouTube. If you guys enjoyed this video and found it helpful, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. This is just day one of our French learning journey, and we still have a long way to go. So join me on this journey and let's learn French together step by step. So I'll see you in the next video. Until then, take care. Merci. Bye.